Imaginate esto. Ya leves 10 minutos de retraso. Tu teléfono no para de sonar. La reunión ya empieza. Y entonces descubres un truco sencillo que podría haber ahorrado el estrés. Tu jefe ya te ha mandado un mensaje preguntando dónde estás. Estás caminando a paso de tortuga por la estación de tren. Respondiendo con excusas. Con los auriculares a todo volumen. La música sueña tan fuerte que te islas del mundo. Ligas a un cruz de ferrocarril. Las barreras están bajando. Las luces parpadean. Pro el tren on no ha llegado. Puedes ver las vías. No vi nada. Hachis los cálculos mentalmente. El tren probablemente esté a un minuto. Cruiser leva. Q. 5 segundos. Ya lo has hecho antes. Fácil. Así que te agacas bajo la barrera y empiezas a cruiser. Sigues mirando el móvil. Sigues escuchando música. Sigues confiando en que todo va bien. No miras. Para Q. El tren on no ha llegado. Y entonces ves algo por el rebillo del ojo. Oh, hola. SCQ estás viendo esto en tu móvil ahora mismo. Probablemente con auriculares puestos. Así es exactamente como murió la persona del video de hoy. Hablemos de eso. Los trenes de alta velocidad viajan a unos 320 km per hora. Esos son 90 metros por segundo. Para cuando lo ves. Para cuando tu cerebro procesa. Oh, eso es un tren. Tienes quizzes de segundos antes del impacto. Ni siquiera tuves tiempo de levantar la vista de tu teléfono. Descubrimos que se siente cuando 400 toneladas de acero te golpean a 320 km per hora. Antes de entrar en la física catastrófica de lo que lo acaba de pasar a tu cuerpo. Hablemos de por qué no tuviste ninguna oportunidad. Porque aquí es donde la mayoría de la gente malinterpreta fundamentalmente los trenes. Tu tiempo de reacción promedio. El tiempo entre ver algo y tu cuerpo responder. Es de aproximadamente 25 segundos. Si estás alerta y prestando atención. Estabas mirando tu teléfono. Con la música a todo volumen. Tu tiempo de reacción en ese estado está más cerca de 5 a un segundo completo. Un tren de alta velocidad que vaya a 320 km per hora recorre 90 metros por segundo. Digamos que miras hacia arriba y ves el tren cuando está a 91 metros de distancia. Hagamos un cálculo rápido. Distancia del tren, 91 metros. Velocidad del tren, 90 metros por segundo. Tiempo hasta el impacto, hasta 1 segundo. Tu tiempo de reacción, de 5 a 1 segundo. Tiempo para mover realmente, 0 segundos. Para cuando tu cerebro registra el tren. Para cuando la señal vaya desde hoyos a tu cerebro y a tus músculos. El tren ya te está golpeando. Ni siquiera tienes tiempo de asestar. Simplemente dejas de existir. En las películas, la gente ve venir los trenes y se aparta en el último segundo. Música dramática, cámara lenta, heroes rodando para ponerse a salvo. En la realidad, no hay un momento dramático, no hay cámara lenta. Tienes 2 segundos de sorpresa y luego la física hace su trabajo. Incluso destino final. Una película que literalmente trata sobre personas que mueren de formas horribles. Les da a los personajes tiempo para darse cuenta de lo que está pasando, antes de que el tren los golpee. Eso es Hollywood. La vida real es más rápida y menos cinematográfica. Y aquí está la peor parte. Los revisores te vieron. Te han estado observando caminar hacia las vías durante los últimos 5 segundos. Tocaron la bocina. Accionaron el freno de emergencia. Un tren de alta velocidad que vaya a 320 km per hora. Necesita aproximadamente 16 km para detenerse por completo. Estabas a 90 metros de distancia cuando te vieron. Sabían que ibas a morir antes que tú. Bien. Hablemos de lo que lo acaba de pasar a tu cuerpo por ser atropellado por un tren sueño sencillo. Pero la física real es realmente horrible. Lo primero que sucede no es dolor, es compresión. La superficie frontal del tren te golpea a 320 km per hora. La fuerza del impacto se calcula mediante la masa por la aceleración. El tren pesa aproximadamente 180 toneladas. Tú pesas tal vez 82 kilogramos. Comparación de fuerza. Recibir un puñetazo de un boxeador de peso pesado.
hasta 450 kilograms de fuerza. Choke de coche 96 kilometers per hour. Hasta 10.00 libras o más de fuerza. El impacto de un tren de alta velocidad ejerce una fuerza de más de 400,000 libras. No te golpea un vehículo, sino un edificio que se mueve a velocidad de autopista. Tu cuerpo se comprime instantáneamente. Tu caja torácica no se rompe, sino que colapsa. Todas las costillas se hacen aguicos simultáneamente. Tu columna vertebral se comprime como un acordeón. Tus órganos internos, corazón, pulmones, hígado, todo se rompe por la desaceleración repentina. Pasas de 0 a 200 miles per hour en una fracción de segundo. Y luego vuelves a cero igual de rápido el chocar con el tren. 1 segundos. No te quedas pegado a la parte delantera del tren, sino que sales disparado. Dependiendo de donde golpea el tren, te desvía hacia un lado o te lanza hacia adelante. En cualquier caso, te conviertes en un proyectil de 180 libras que vaya a una velocidad de entre 100 y 150 mph, impactas contra el suelo o una pérdida más de 100 miles per hour. Es un segundo impacto tan catastrófico como el primero. Comparación rápida. Si hubiera sido un tren de metro en 96 km per hour en lugar de un tren de alta velocidad a 320 km per hour, seguirías muerto, aunque un poco menos instantáneamente. La fuerza del impacto sería aproximadamente una cuarta parte. Aún así, más que suficiente para destrozar tu cuerpo. Así que, bueno, menos mal. Al menos fue rápido. 1 segundo. Dependiendo del ángulo de impacto y de donde estuvieras parado, hay muchas probabilidades de que el tren no solo te haya golpeado, sino que te haya partido por la mitad. Las ruedas del tren son de acero endurecido, pesan cientos de kilos cada una. Si alguna parte de tu cuerpo termina debajo del tren, las ruedas te seccionarán las extremidades, te partirán el torso por la mitad o te decapitaran. Esta es la parte que atormenta a los maquinistas por el resto de sus vidas. No solo golpean a la gente, a veces los separan. Y tienen que seguir conduciendo el tren hasta la siguiente estación. No pueden detenerse en medio de las vías. Tienen que quedar sentados sabiendo lo que acaba de pasar, esperando para llegar a una estación para que los servicios de emergencia se encarguen. Mientras tanto, tu teléfono está bien. Apenas un rasguco. Sigue reproduciendo la canción que estabas escuchando. Los auriculares arrancados. Pro el teléfono perfectamente intacto. Tecnologías construidas más resistentes que los humanos, aparentemente. Entonces, ¿qué sentiste realmente? Retrocedamos y hablemos de tu último segundo de conciencia. Estás cruzando las vías, todavía enviando mensajes de texto, todavía escuchando música. Completamente inconsciente, tal vez en tu visión periférica, captas un destello de movimiento, algo que se mueve rápido, tu cerebro aún no ha procesado que es, empiezas a girar la cabeza, tu cerebro está intentando ponerse al día, nada de música triste, nada de cámara lenta, nada de resumines de tu vida, no sentís dolor, no tuves tiempo, el impacto fue tan rápido. Tan catastrófico que tu sistema nervioso no tuvo la oportunidad de enviar señales de dolor, antes de que tu cerebro dejara de funcionar. Y ahí estás, te has ido. Tus metas y sueños se quedaron solo en fantasías. Un momento estás pensando en la persona que te gusta y en cómo conseguir una cita con ella. Y el momento siguiente estás bueno. Digamos que las cosas se complican rápidamente. Hablemos de alguien que aún no hemos mencionado. El conductor del tren, porque son la otra víctima en esta historia. Te vieron pisar las vías. Te vieron agachar bajo la barrera. Inmediatamente supieron lo que iba a pasar. Tiraron del freno de emergencia. Tocaron la bocina. Hicieron todo lo posible. El tren no se detiene. No puede detenerse. La física no lo permite. Tiene la misma energía que es tren de GTA 5 que todos intentaron detener y fracasaron. Resulta que Rockstar Games no estaba exagerando. Te estaban preparando para la realidad. Y tienen que mirar.
No pueden apartar la vista. No pueden cerrar los ojos. Tienen que ver lo que sucede porque están operando en tren y necesitan mantener el control. El impacto, el sonido, el saber que acaban de matar a alguien aunque no fue su culpa. Hay hilos enteros en Reddit de conductores de tren hablando de esto. Algunos de ellos renunciaron después de su primera muerte. Algunos se insensibilizan después del tercer o cuarto accidente. Algunos desarrollan así que, cuando decides cruzar las vías porque tienes prisa, no solo riscas tu vida, potencialmente traumatizas a otra persona para el resto de la suya. Es conductor liga casa esa noche y te cara cada vez que cierra los ojos. No hizo nada malo, pero lo llevará consigo para siempre. Entonces, ¿por qué la gente sigue siendo atrapalada por trenes? No es que los trenes son sigilosos, son enormes, son ruidosos, literalmente circulan sobre reels. Puedes ver que la respuesta es simple. I won't ask you to subscribe to Zona Final, because only legends do.